ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಟು ಅನದರ್ ಸೆಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ PAF Soft Skills Gurukul. Okay, talking about today's session, communication is a very important part of our personal and professional lives, right? With good communication skills, we can be happy in our personal life and we can enjoy professional success also. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಮೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್, you may want to write excellent business proposals to customers, clients. And if you are a professional working in a company, you may want to write excellent emails, reports, give excellent presentations. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಸಂವಹನ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಟುಡೇ, ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಶ್ಯೂರ್ ದ 7 C's of communication will help you become an excellent speaker and a writer. We'll go to the first of the 7 C's. So, ಮೊದಲನೇ ಸಿ, ಇದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಂತೀವಿ. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ. ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೆಸೇಜ್. ಇಫ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಇಸ್ ಅನ್ಕ್ಲಿಯರ್, ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. ನಾವು ಏನನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು. ನಾವು ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಆಮ್ ಟುಡೇ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ದ 7 C's ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಟು ಯು. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ, ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್. Then you should make use of simple, exact and appropriate words. ಬಹಳ ಸಾಧಾರಣವಾದಂತಹ, ಸರಳವಾದಂತಹ, ಆದ್ರೆ ನಿಖರವಾದಂತಹ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಪದಗಳನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. Sometimes while trying to make things simple now, usually people use very big words. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತೋರ್ಸ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಆ ತರ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. Communication purpose is that the other person understands what you are trying to say. ಇಲ್ವಾ? ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ತೋರ್ಸ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದಾವ್ದೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ದೂರ ಇರುವಂತ ಪದಗಳನ್ನ ನಾವು ತರಬಾರ್ದು. Appropriate words we should use. Focus on 1 or 2 ideas. ಯಾವಾಗ್ಲೂ 1 ಅಥವಾ 2 ಐಡಿಯಾಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ತೀರಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಾನೋ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಐಡಿಯಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ 1 or 2 ideas. Focus on the full meaning of the message. It will help avoid misunderstanding. Full meaning of the message should be reaching the audience. Aga misunderstanding irodilla. Okay, so this is about clarity. So to explain further, I will give you an example of poor communication and example of excellent communication, focusing on clarity. Let's see. This is a poor communication example. Hi Kavita, I wanted to discuss about Ramesh who is working in your department. He is a great asset. I'd like to talk to you more about him when you have time. Regards Arvind ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ತಪ್ಪು, ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಯು ಸಿ ಅಟ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಹಾಯ್ ಕವಿತಾ, ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ. ರಮೇಶ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಕವಿತಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ರಮೇಶ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ ಅಂತ ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೂ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಹಿ ಹಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ದ HR ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮೆನಿ ಇಶ್ಯೂ. ಯಾಕೆ ರಮೇಶ್ ಗೌಡನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರನ್ ಓವರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 months and his support would prove invaluable to us.
Um, could we please have his help with work? He is explaining why he needs Ramesh Gowda's help. I would appreciate speaking with you about this. What would be a good time to call you? ಏನ್ ವಿಷಯ ಬೇಕು, ಏನನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಾಧಾರಣವಾದಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ನೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ವರ್ಕ್ಔಟ್. ನೀವು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ರಾಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪೂರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. Hi, when can I meet you? The new project seems to be interesting. What time is convenient? We can discuss it. Maybe 2 or more may join us. Thanks and regards, Joseph. ಇದು ಈ ತರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ನೀವೇ ಬರೀರಿ. Okay, if you are a student or somebody who is trying to improve your communication, you write it on a piece of paper and practice. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು you can pause on this slide and help your children also to learn about clarity by doing this exercise. Now let's move on to the next C. So the next C is concise. Concise means being brief, communicating in the least possible words. Okay, concise ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಬರೆಯೋದು. Trying to be clear, we sometimes use some extra words and sentences. Okay, but that needs to be avoided. ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೆದ್ರೆ, ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನ 10 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಬೋರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸೈಸ್. Highlight the main message, avoiding unnecessary words. Okay, provide short and essential message. ಮೆಸೇಜ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಬರಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ, ಸಂದೇಶದ ಅರ್ಥ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಬ್ರೀಫ್. ದ ಫುಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಪೀಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿಬಲ್. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿದ್ರೆ ಓದೋರಿಗೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳೋರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಕೂಡ. It is very appealing to the audience and they understand it easier. It is non-repetitive in nature. Sometimes trying to make it clear, we keep repeating the same things. Being concise avoids that mistake. Okay, let's see examples. Example of poor communication. Hi Roop, I wanted to talk to you about the new project that we intend to start at our NGO. I am sure ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು 6-7 ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಬರಿಬೋದಾ? Hi Roop, I wanted to quickly discuss the project that we analyzed last week for our NGO. Our target audience will want to know about our charity work. This would make a long-lasting impact on their minds than a traditional presentation. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಹಾಳಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. Even though it is shorter version of the previous sentence, previous mail, the meaning is not lost here. So we should take care about that. Now time for, I will give one exercise. Yeah, I will give an example of poor communication. You should rewrite this focusing on conciseness. ಇದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. You can pause it and you can do it. Okay, let's go to the next C. Next C is complete. ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ಬೇಕು. Trying to be concise, you should not leave out important details. Okay, communication must convey all the facts. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರ್ಬೇಕು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. See, give all relevant information. Whatever is important, that information should be mentioned. Contact names, contact number, time, date, location, how many people are meeting, or what you are trying to convey. Every single thing should be mentioned.
and you should also give additional information wherever required. There should be no questions in the mind of the reader or the listener. It helps in better decision making. When all the information is in front of us now, we can decide better, right? And it also helps in persuading the audience. When everything is clear, concise, and complete information is provided, then audience is also impressed and they are persuaded. ಓದೋರ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರ್ಗೆ ಇದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಬೇಗ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋಂತ ವಿಚಾರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪೂರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Hi team, I just wanted to send you all a reminder about the meeting we are having tomorrow. See you then, Savita. ಇಷ್ಟು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆ ಟೀಮ್ ಅವರು ಪಾಪ ತುಂಬಾ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೋತಾರೆ. ಏನೇನ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಅಬೌಟ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್? ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟುಮಾರೋ. ವಾಟ್ ಟೈಮ್? ವೇರ್ ಆರ್ ವಿ ಮೀಟಿಂಗ್? ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಅಟೆಂಡ್? ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. So let's see what is the right way of writing. Hi team, I just wanted to remind you about tomorrow's meeting on the new travel policy. Agenda ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ನಾಳೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ? 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ರೂಮ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಇಫ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಅಟೆಂಡ್. ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಸೊ practice for you. Rewrite the above sentence. You're focusing on completeness. The chairman is unhappy with the job done. Meet me anta ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಪಾಪ I don't know how many people will understand the message properly. So you please write it. You focusing on completeness. Let's move to the next C. Next is concrete. Concrete ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು you should give the specific details and you should present facts and figures. The message, ಅದೇನು ನಾವು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಥವಾ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. So that it will look authentic. And ನೈಜ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ. When you present the facts and figures, the audience is convinced. They can even recheck it. And it should be specific. Let us see, it should be specific, definite, to the point. It should not be vague or general. ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬರೆದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತ ವಿಷಯಗಳು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಲೇಸರ್ ಲೈಕ್ ಫೋಕಸ್. ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಲೇಸರ್ ತರ ಫೋಕಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವಾಂಡರ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ವಿಚಾರ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ಡ್. ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ, when we tell that specifically and we present facts and figures, there is no chance of misinterpretation. ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ. Now you will get a clear idea. I enjoyed the movie RRR ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಐ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದ ಮೂವಿ RRR ಬಹಳ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಯಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಬೆಟರ್ ವೇ, I enjoyed the movie RRR. The lead actors NTR and Ram Charan have given excellent performances. Rajamouli has directed the movie brilliantly. I am proud that the song Natu Natu won the Oscar award for the best original song. Specific agide. I have given you a very simple example. If you want to write let's say a report, or let's just say you are communicating about the profit you earned this quarter. We have earned a profit this quarter ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ we have earned a profit of 13.28% for this quarter ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ that becomes more concrete. Okay? Exercise for you to practice. Hello team, we have made a good profit this year. The medical consortium has indicated a rise in the position of the company. See, it's so unclear. We have made a good profit. Good profit means how much profit you have made? 10%, 15%, 20%.
And medical consortium has indicated a rise in the position of the company. From which place to which place have you risen? Alva? So you please rewrite focusing on concrete. We'll move to the next C. Next is correct. No errors. ಸರಿಯಾದ ತಪ್ಪುಗಳು ಇಲ್ಲದಂತಹ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಎರರ್ಸ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಬಿಗ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಏನೇನೋ ತಪ್ಪರ್ಥಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫನಿ ಟು ಸಿ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಜೋಕ್ಸ್. ಒಂದ್ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅಥವಾ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಯೂಸೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ನೋ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಎರರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್, ಅಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ವ್ಯಾಕರಣಬದ್ಧವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ರಚಿಸುವಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಯಾವ ಪದಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದು ನಿಖರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸಿದಾಗ ಅದು ಸರಿಯಾದಂತ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಟೋನ್, ದ ಟೋನ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್, okay, it can be formal, semi formal, or casual. We should be very clear on using the correct tone for the correct message. Formal means very professional, semi formal means little bit easy going, casual ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರಿಯಾದಂತ ಟೋನ್ ನ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಎರರ್ ಫ್ರೀ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಈ ಎರರ್ಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೀಡರ್, ಲಿಸನರ್ ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಅರ್ಥನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ. ಹಾಯ್ ಬಾನು ನೋಡಿ, ಬರ್ದಿರೋದು 4 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 40 ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲು ಹಾಯ್ ಬಾನು, ಬಾನು ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. Thank you for meeting the clients today. I enjoyed our conversation and forward to working with you. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದನೇ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. With you on their project. I am sure that the 2-week deadline will not be an issue. ಬೆಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಿವಶಂಕರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್? is the right way of writing the mail. Hi Banu. Banu starts with capital B. Thank you for meeting the clients today. I enjoyed our conversation. Conservation anta bardida, conversation. And I'm looking forward to working with you on their project, not their project. There is a difference. I'm sure that the 2-week deadline will not be in. This is the correct. Okay. Let's move on to the next slide. One example of poor communication is given. You please rewrite this focusing on correctness. Let's move to the next C. Coherent. Very important. Coherent means logical flow of idea. Coherent ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾವು ಬರಿತಾ ಇರೋದು. Logical flow of ideas is a must for meaningful communication. ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಕೊಹರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲಾಜಿಕಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸಿ whatever idea you are trying to communicate to the reader or the listener, these ideas should run in a flow. ಒಂದು ಫ್ಲೋ ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸ್ಟೆಪ್ 1, ಸ್ಟೆಪ್ 2, ಸ್ಟೆಪ್ 3, ಸ್ಟೆಪ್ 4 ಅಂತ. ಇಫ್ it is out of sequence, it confuses the reader and the listener. All points are well connected. ನೀವು ಏನೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. They should be well connected to each other. There should not be too many disconnects. Then audience will get bored and confused. When you write coherently, logically, then readers and listeners' attention is retained. Otherwise, they will stop reading or listening. Organized presentation of ideas avoids confusion. It should be in a very organized way, structured way nalli ನಾವು communicate ಮಾಡಬೇಕು. Let's see example for better understanding.
Oh yes, I went on a trip to Goa. It was quite sunny there. We left for Panaji on May 25th. We could not travel much because of the heat. My childhood buddies accompanied me. It took us 36 hours to reach Panaji by train. So many disconnects. First sentence says, I went on a trip to Goa. Second sentence says the weather there. Weather ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. Third sentence again comes back and says, when you left to Panaji. Fourth sentence says, we could not travel much because of the heat. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. Now let's see what is the correct way of writing. Oh yes, I went on a trip to Goa. My childhood buddies accompanied me. We left for Panaji on May 25th. It took us 36 hours to reach Panaji by train. It was quite sunny there. We could not travel much because of the heat. I am giving simple examples. So here there is a clear flow of ideas. ನಾನು ಗೋವಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಮೇ 25ಕ್ಕೆ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಯ್ತು, ಹೇಗೋಗಿದ್ದೆ, 36 ಅವರ್ ಆಯ್ತು, ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಹೇಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆದರ್ ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು, ಆ ಬಿಸಿಲಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಎ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೊಹೆರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೊಹೆರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. I have given you an example of poor communication. You should rewrite this focusing on proper coherence. My name is Samrud. I love playing the guitar. ಮೊದಲು ಹಾಬಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. My friend referred me to your company. ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. I am from Dharwad. Then again he moves to where he was born. I assure you that I will work to your fullest satisfaction. ಕಂಪನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He is giving some assurance. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು ಬಿ ಕಾಮ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಇದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರೀರೈಟ್ ದಿಸ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಕೊಹೆರೆನ್ಸ್. ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಕರ್ಟಿಯಸ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್, ಆದರದಿಂದ ಬಹಳ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕರ್ಟಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು 7 ಸಿ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಸಿ ಇದೇನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿ ಇನ್ ದ 7 C's. I keep telling this in all the workshops. Even if you are an expert in the other 6 C's, if you are not able to speak respectfully with people, then you are a very poor communicator. All the other C's are a waste. ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಗೌರವದಿಂದ ಆಧಾರದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಸಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು 6 ಸಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆದ್ರು ನಿಪುಣರಾದ್ರೂ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಅದು ನಿರರ್ಥಕ. ಅದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಬರುವುದು. You should always be respectful and courteous. Why? Because respect is the basis of all communication. See, why I give importance to courteous so much is, we live in a human society. ನಾವು ಈ ಮಾನವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಬೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಭಾವನೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಾತಾಡೋ ಮಾತು ಅಥವಾ ಬರೆಯುವಂತ ಪದಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗೋ ತರ ಇದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯುವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ offending, hurting other person, then you are a very poor communicator. There is no point in being an expert in the others. So let us see how we should communicate. Display politeness and respect to the listener and his feelings. Okay? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೋನ್, ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿ, ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಪೀಪಲ್ ಬೈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೋನ್. ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೋನ್. ಅವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಓಪನ್, ಮುಕ್ತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್, ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹಾನೆಸ್ಟಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಟಾಕ್. ದೆನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಆವಾಗ ನಮ್ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕೋರ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಟೋನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೆಟ್, ವೆರಿ ಕೂಲ್ಲಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ಥ್ರೆಟ್, ನೋ, that is called passive aggressive tone. There is lot of anger inside, but while communicating you are communicating as if there is nothing happening.
ನೋ ಬ್ಯಾಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ಇಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಎ ಥ್ರೆಟ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಟೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉಗ್ರತೆ ಇದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ಬಹಳ ಏನೋ ಶಾಂತವಾಗಿ ಹೇಳೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟಾಕ್. ನಾನು ಓಹೋ ಹೌದಾ, ಓಕೆ ಇರ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ನೋ 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 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟೋನ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ವೈ ಟಾಕಿಂಗ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ಓಪನ್ ಅಂಡ್ ಆನೆಸ್ಟ್. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎ ವೆರಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆರ್ ಎ ರೈಟರ್ನು, ಹಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫೇರ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಂತ ಜನ ಇದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಆರ್ ದೇ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಇವಾಗ ನಾನೊಬ್ಬ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿ ನಾನು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು, ಕಂಪನಿ ಓನರ್ಸ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ಟಾಕ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆರ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಮೈ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಮೈ ಪೇಸ್, ಮೈ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಬಟ್ ಅದೇ ನಾನು ಯಾರೋ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ಗೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಯಾಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಯಾರಿಗೋ ಪಾಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರೆಲ್ಲೋ ಬಹಳ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಏನೋ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Hi Radha, I don't appreciate how your team always monopolizes the discussion at our weekly meetings. My team's progress needs to be discussed as well. But so far, I haven't been able to do that. Make sure my team gets the time next week. Thanks, Balu. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಂಥರ ಉಗ್ರತೆ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ like this or use this tone. What is the right way of writing? Hi Radha, I wanted to ask you a favor. ತಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಉಪಕಾರ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. During our weekly meetings, your team does an excellent job of highlighting their progress. See how beautifully he is, so positively he is speaking. But this uses some of my team's time. I'd really appreciate if you could give my team a little extra time each week to fully cover their progress reports. Thanks so much, and please let me know if there is anything I can do. Thanks, Balwinder. ಇದು ಹೇಗಿದೆ? ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಅವರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಡಿಯರ್ ಟೀಮ್, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಪೆಥೆಟಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಉಗ್ರವಾದಂತಹ ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೆಥೆಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ನೆಗೆಟಿವ್ ಭಾವನೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. You are all supposed to be the best, but unfortunately performance is at an all-time low. What do you have to say about this? If there are any issues that you have chosen to hide from me, you better tell me now. ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಮನ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗೋ ತರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನಿಂದ ಏನೋ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಬಹಳ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತ ವಿಚಾರ. ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ is spoiled if you write like this. Do you think that people don't write mails like this? Oh sir, ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಲ. I can give you hundreds of examples. People I know, they don't know how to speak to others. ಆ ತರ ತುಂಬಾ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. Now you rewrite this focusing on courtesy or courteousness. ಅದನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬನ್ನಿ. Okay, these are the 7 C's of communication. Clarity means being clear, concise, being brief, complete, giving full details, concrete, specific with facts and figures, correct, error-free, coherent, logical, step by step, courtesy, very respectful. ಈ 7 ನಾವು ಬಳಸಿದಾಗ ನಾವು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬರಹಗಾರರಾಗ್ತೀವಿ, ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾತುಗಾರರಾಗ್ತೀವಿ. ವಿ ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ಸ್. ಇದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಳಸಬೇಕು.
ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಆಲ್ to please practice this regularly. If you have any doubts when you have practiced and you want somebody to check if it is correct or not, you uh, WhatsApp to me. I will check that and I'll give the feedback. Okay. I hope that this session has been very useful. And if you have any feedback, please you can join my WhatsApp group and you can give me the feedback or write in the comment section. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ಅವ್ರ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ್ಲು, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋದಾಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ದೇ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ಸ್. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಆಸ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸೊ ದಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. Thank you all so much for giving me your time. And if you like the session, please subscribe to my YouTube channel PAF Soft Skills Gurukul anta. ಅದನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಬೋದು. ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಧನ್ಯವಾದ.